Good morning, bon matin. The Liberals are holding their only leadership debates today and tomorrow. And frankly, I think that they are trying to sneakily dupe Canadians into forgetting their record of the last 4 years. Things like doubling housing costs, doubling our national debt, making our economy weak, increasing crime, and juicing the fentanyl crisis, putting our country at risk of economic devastation in light of the threat of American tariffs. And so tonight, it seems to me like the Liberal Party is about to, or attempting to, coronate Mark Carney, an unelected man who essentially has the same record as Justin Trudeau because he has been advising Justin Trudeau in senior economic roles for many years. Many of these policies that have put Canada into such a dire strait, Mark Carney had a direct hand in creating. So tonight, as the Liberals have literally their only debates, the only next couple of times before Mark Carney could be coronated as Prime Minister, exposure to the Canadian public, Mark Carney must come clean on a few things. First of all, in the last 2 weeks, we've seen Mark Carney sneakily imposing a shadow carbon tax. So I watched him on Atlantic Canadian TV make this very weird quip about not needing, the host would never have to use steel. And so it was okay to put carbon tax, an increased carbon tax on steel producers. So he needs to come clean on this sneaky imposition of a shadow carbon tax. He's also been sneakily skirting ethics rules. This is a man who has sat on some of the world's largest corporations, some of the most senior boards in the world, and he has yet to disclose any potential conflicts of interest that he might have, as well as financial assets that might create conflicts of interest for him as Prime Minister. He could actually become Prime Minister and be Prime Minister for 4 months without disclosing any of those potential conflicts of interest, and that's just wrong. That's a very sneaky move on his part, and he should be coming clean on that tonight. He's also been sneakily speaking on both sides of his mouth over the last few weeks. He says one thing in English and another thing in French, particularly on the issue of pipelines. Conservatives have been very clear in both English and in French that we will build a pipeline. We will ensure that there is a pipeline built from west to east. But Mark Carney needs to come clean about his sneaky double-sided words on that matter. He's also been sneaky about saying he would use emergency powers, and he needs to come clean about what that means. And I'll also say this, this sneaky accounting trick that he's talked about, it's a scam. So essentially what he said for the federal budget, it reminds me a lot of Justin Trudeau in 2015 when he came out and said there'd just be these very small, very itty-bitty little deficits, and when in fact we know that Justin Trudeau doubled the size of Canada's debt and year after year posted massive inflationary deficits that did things like increase the cost of groceries, make life unaffordable, make it so that people can't afford rent. And again, Mark Carney has been part of the architect team of those policies, and now he's saying that this accounting trick, this scam that he's providing, he's saying that he's going to put a bunch of the deficit spending on one credit card and all of the other deficit spending on another credit card that he holds behind his back. And he needs to come clean about being sneaky on that front too. I will say this, Conservatives on that front have been very clear. We need to fix the budget so that we can stop inflationary spending. This is why we've got policies like a dollar-for-dollar spending rule. But tonight, Mark Carney, again, he's on an imminent path to coronation on behalf of the Carney-Trudeau cabal. So he needs to stop being sneaky, explain some of his contradictory remarks that he's made over the last few weeks and contradictory policies that he has, and just basically come clean with Canadians because we feel he's just like Justin. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui et demain, les libéraux
vont faire 2 débats pour leur course à la chefferie, puis on voit déjà que c'est un beau téléroman. Un téléroman où les libéraux veulent nous amener à croire que tout ce qui a été fait dans les 9 dernières années était beau, tout allait bien, puis on va arriver aujourd'hui, on va nommer notre nouveau, on va couronner Mark Carney à la tête de ce parti qui, au contraire, a fait en sorte que dans les 9 dernières années, que les politiques désastreuses ont doublé les coûts du logement, doublé les files d'attente des banques alimentaires, doublé la dette nationale, affaibli l'économie, puis ils nous ont mis surtout en danger face à la menace de Donald Trump avec ses tarifs. Mais là, ce qui est le plus important de savoir aujourd'hui, c'est que Mark Carney, on a besoin qu'il soit clair. Il y a plusieurs enjeux auxquels nous avons des questions et que les Canadiens sont en droit de connaître les réponses. Par exemple, au sujet de la fameuse taxe carbone, il faut savoir que c'est Mark Carney qui a passé sa carrière à promouvoir une taxe carbone. Pour lui, c'était jamais assez. Il a même déjà mentionné, je cite, les taxes ont été appliquées avec parcimonie, fixées à un niveau beaucoup trop bas. Pour lui, c'est jamais assez. Il faut augmenter davantage les taxes carbone. Puis là, Mark Carney, sournoisement, dit « Non, on va enlever la taxe carbone, mais on va en faire une autre. » Donc, une espèce de taxe fantôme. Il cherche un moyen sournois de taxer, mais de façon différente, pour essayer de faire croire aux gens qu'il change au sujet de la taxe carbone. Puis, est-ce qu'il va être clair avec les Canadiens? Est-ce qu'il va dire combien coûtera sa fameuse taxe, qui n'en est pas une, selon lui? Également, pour les Québécois, est-ce que Mark Carney va être clair au sujet de la deuxième taxe carbone qui s'applique au Québec? On a besoin d'avoir des réponses de sa part. Également, les conflits d'intérêts. Actuellement, on vit une situation vraiment très inquiétante. On a quelqu'un qui n'est pas élu, qui n'est pas assujetti, comme tous les députés, au code d'éthique. Donc, on a quelqu'un qui, le 9 mars, va être nommé, qui ne sera pas élu, va être nommé par les partisans libéraux, les membres libéraux, chef du Parti libéral, et par le fait même deviendra premier ministre du Canada sans avoir été élu. Donc, M. Carney, actuellement, ne veut pas répondre aux questions d'éthique. Il ne veut pas mentionner, par exemple, les conflits d'intérêts qu'il peut avoir en devenant premier ministre, et tout en ayant des actifs et des actions dans différentes entreprises. On doit avoir une divulgation de la rémunération qu'il a dans Brookfield, ainsi que ses intérêts financiers dans l'entreprise, d'autant plus qu'il a déménagé le siège social de Brookfield à New York lorsqu'il était président du conseil d'administration. Également, autre sujet, c'est jamais pareil en français et en anglais. On l'a vu récemment au sujet, il y a un double discours. Quand on parle du pipeline, M. Carney, en anglais, a dit dans une rencontre, il dit « Je vais imposer un pouvoir, je vais prendre les pouvoirs d'urgence fédéraux pour imposer un pipeline au Canada. » Et en français, dans une entrevue, a mentionné « Bien entendu, je vais négocier avec le Québec, on va discuter avec le Québec. » Donc, quand c'est au Québec en français, c'est une version. Quand c'est en anglais, c'est une autre version. On veut savoir c'est quoi la bonne version. Il y en a juste une. Comme Pierre Poilievre, c'est toujours la même chose en français et en anglais. Donc, pour cet enjeu-là, c'est un mensonge. Également, Mark Carney dit qu'il veut un pipeline, mais c'est toujours opposé au pipeline au Canada, alors qu'avec son entreprise, il a investi au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, dans des pipelines. Donc, c'est quoi maintenant? Est-ce qu'il est pour des pipelines au Canada ou il est contre? On ne sait pas, il n'y a rien de clair. La semaine dernière, encore pire. Là, M. Carney, vous le savez, c'est un banquier. Donc, il regarde ça, il dit, bon, comment je pourrais trouver une astuce de façon sournoise, là, une astuce pour faire croire aux gens que je vais rééquilibrer le budget en 3 ans sans que ça paraisse trop. Donc, il a dit, il y a eu une astuce là, comptable. Puis on n'a pas trop compris son affaire, mais c'est comme d'essayer de trouver une façon de mettre des dépenses dans un endroit, mettre d'autres dépenses ailleurs, puis trouver une façon comptable d'organiser les choses. Mais ça ne marche pas comme ça. On ne peut pas jouer avec la comptabilité au gouvernement du Canada. C'est l'argent des citoyens. S'il n'y a pas de jeu à faire avec l'argent des citoyens, on doit toujours être transparent et avoir les vrais chiffres. Donc, actuellement, on n'a aucun détail de la façon dont M. Carney veut s'y prendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'il dit la carte de crédit de Justin Trudeau est pleine. Donc, je vais mettre la carte de crédit de côté. Je vais prendre une autre carte de crédit, je vais la remplir, puis je vais en avoir une autre que je vais cacher, qu'on ne verra pas. Fait que ça, c'est toutes des astuces comptables de jouer avec des cartes de crédit, dans le fond, pour essayer de montrer que ça va bien, alors qu'il sait très bien qu'il y a d'énormes choses à faire pour reprendre le contrôle des finances au Canada. Donc, ceci dit, nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a 2 débats. Un ce soir en français, l'autre en anglais demain. C'est la seule chance qu'on a de voir
ce que Mark Carney pense vraiment des enjeux au Canada, de ce qu'il veut faire, et qu'il le dise de la même façon dans les deux langues officielles, et surtout la divulgation proactive de ses actifs, de ses intérêts. C'est primordial que ce soit connu avant le 9 mars, avant qu'il devienne premier ministre du Canada, sans avoir été élu, sans avoir eu à faire, comme tous les députés, une divulgation proactive de nos actifs. Donc, c'est important pour le Canada, pour les Canadiens, les payeurs de taxes. Merci. Pour ce soir, M. Paul-Hus. Bien, comme je viens de mentionner, ce soir, on a une occasion de voir Mark Carney dans un débat en français. Bien, au niveau de la langue, c'est à lui de... Je n'ai pas à juger de la façon dont il parle le français. C'est surtout ce qu'il dit qui est important. Donc, c'est à lui de dire les mots qui sont les mots justes, qui sont les vraies choses, et non pas, s'il a un problème de traduction, j'aime mieux qu'il le dise en anglais pour être sûr qu'on comprenne bien. Parce que s'il dit des choses en français qui sont l'opposé de ce qu'il dit en anglais, c'est là qu'on a un problème grave. Pensez-vous que c'est un problème de traduction qu'on a vu jusqu'à maintenant? Ou c'est une volonté de dire, de dire une chose en anglais et une chose différente en français. Si c'est le cas, c'est grave. C'est ce qu'on doit savoir. Would a Conservative government cancel the just-announced high-speed rail project linking Toronto to Quebec City? You know, the reality is that the Liberal Party of Canada has built virtually nothing for Canadians. I think about, you're talking about high-speed rail. I think about the rail project in my community that the Conservative government committed money for that is nowhere. I think that the bigger question, this is a great question for Mark Carney, is does he have the capacity to, reverse a decade of ineptitude which has left Canadians without the infrastructure they need, be it mass transit. I mean, how many people have been stuck in Canadian airports across this country? The reality is that the Liberals do not have the capacity to build anything, and Conservatives have put forward, I think, a lot of very smart policy that would fix the budget and would, stop just the ineptitude of the Liberal cabinet that we've seen over the last 10 years. Ms. Rempel, how concerned are you about the diminishing lead in the polls for the Conservatives? I think that what I hear when I'm out canvassing people in my community is a lot of distrust with the Liberal government. And I also think, frankly, that the numbers that I've seen are numbers that Stephen Harper won a majority government with. And I think that the plans that Conservative Party leader Pierre Paul-Hus have put out, not just in recent weeks, but over the last year to axe attacks, fix the budget, stop the crime, and build the homes, they resonate with Canadians because those are the issues that people are facing right now. So I am, very confident that after the Liberals come out of hiding, we should be in Parliament right now. They're in hiding, right? They prorogued Parliament because they lost the trust of Canadians and didn't want to be subject to scrutiny. When we are in an election campaign, you will see that message, that plan that our leader's been consistent about resonate with Canadians. But, I think that, again, these are questions that Mark Carney should be answering right now too, right? And this is why we're out today saying that on some of these key issues, again, the Liberals are just trying to dupe Canadians into forgetting their record of the last 10 years. We will not allow Canadians to do that. Frankly, it doesn't take a lot of work because Canadians are living with the results of those policies. And again, I just think that the plans that we've put forward are resonating with Canadians because they're compassionate and they strike to the heart of things like affordability for groceries. Last question. How much of a threat does Mark Carney pose to a Conservative victory? I think the question is, how much of a question does Mark Carney pose to average Canadians? No, but that is the question that I think people need to be asking, given how sneaky he's been. For me, as a representative who has been locked out of Parliament, I am literally locked out of Parliament right now because of the Liberal government. And I also have to reemphasize something here. Mark Carney has been at the helm of a lot of the financial and economic decisions that have been made by the Liberal government over the last several years. And, there was a great article, I think it was in the Toronto Sun today, talking about how, a combination of Mark Carney with American tariffs would
ruin the Canadian economy because he does not have a plan to make our country more resilient in face. His entire lifetime of policies have been putting forward things that have actually put Canada in this position of weakness right now. So, again, I think that tonight, Mark Carney needs to come clean on a bunch of these issues. And I do think that Mark Carney poses a giant challenge for Canadians and a giant threat to Canadians. Thank you. Thank you, Missy.